Home Ministry is quite serious. Is SP available? Where is he? Then what is he doing then? I've been telling you, focus, support and JP. ఇక్కడ ఉన్న ఒక పొలిటికల్ లీడర్స్ అకౌంటబిలిటీ చేస్తారా, ఇంక్లూడింగ్ మన వాళ్ళు కూడా అడుగుతాను. కసబ్ కైండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకటి వస్తాడు ఇక్కడికి. ఇస్ ఇట్ వర్త్? దే వాంట్ టు డీస్టెబిలైజ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. When you want to destabilize Indian economy, they find the easiest routes. మీరు సమస్యని ఇంతలో ఉంటే తుంచుతారా, సమస్యను పెంచుతారా? Get all the owners of this port. ఎప్పుడు చేతులు మారినాయి, ఓనర్స్ ఎవరు, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఇది ఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఈ పోర్టు, మెయిన్ అసలు వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎక్స్పోర్ట్, వాట్ ఇస్ ద కోర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. Does the CEO know? Had he given any explanation? And a bunch of businessmen పట్టుకొచ్చి మా ప్రెషర్ పెడితే లొంగిపోతాం. Who is that Alicia? Get a report on Alicia. We are the most vulnerable state, you know that? Do you know about Gajani, Pakistan submarine? Why it landed in Vizag? Pakistan could come from there. Do you know, మీ బాస్కి తెలుసా ఎంత డేంజరస్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు అతను? ఇది పీడిఎస్ తాగుద్దా? ఇది ఉగ్రవాదులకి, టెర్రరిస్టులకి హెవెన్. ఇది ఎక్కడ చింగ్స్ ఉన్నాయి ఆర్మర్లను పట్టుకుంటాడు. ఇట్ ఈస్ ఏమంటుందని రెడ్ కార్పెట్ ఫర్ టెర్రరిస్ట్. నేషనల్ సెక్యూరిటీకి ఇది మీరు ఒక స్పోజింగ్ యాజ్ ఎ థ్రెట్. నేను ఆఫీస్లో కూడా వస్తానంటే లేదు సార్ 10,000 మంది జీవితాలు పోతాయి సార్. ఏంటి 10,000 మంది జీవితాలు పోయాయి? కోర్టు ఉన్నదేంటి మీరు కూర్చోబెట్టి స్మగ్లింగ్ చేయడానిక? Seize the ship. If any pressure comes from central government, we'll see.
We'll write a note to Home Ministry. Send a note. Send a note to DGP garu. ఇలా ఉంది ఒకటే చెప్పండి. This Kakinada port is a haven for smugglers. And the state of Andhra Pradesh is a major supply for ganja. Export and import of drugs is rampant here. And these kind of ports are quite a haven for them. ఇది ఒక బ్రహ్మ పదార్థం లాగా. No one allows me to be here. Ever since I took charge from DPD's chief minister, not even one guy was allowing me to come here. There is drone, sir. I waited for 6 months. ఒక తప్పు మియర్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ నుంచి రైస్ది కాదు ఇది. You are getting used to smugglers. Smuggler rice తాగుతాడా? How many lives had been lost in Mumbai attacks? నిన్న మొన్న కదా 26th. ఎవడు చూస్తావు? ఇప్పుడు ఆర్టీఎక్స్ పంపిస్తావు, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? నువ్వు బాధ్యత వహిస్తావా? ఇలాంటి పనికి మాలిన మాటలు మాట్లాడొద్దని చెప్పండి. నేను ఎవరు ఆఫీస్ రమ్మని చెప్పి నేను మాట్లాడతా. ఫస్ట్ టైం సార్ డేరింగ్ ఎంత అలా చేశారు? ఫస్ట్ టైం సార్. అదే సార్. Yeah.